পেনিসে আছে, এছাড়া ফ্রেনিকুলাম কোথায় আছে, ইলিওসিকাল ভালভে আছে, এরকম ফ্রেনিকুলাম অনেক জায়গায় আছে, বুঝ নাই বুঝেছ, মানে এটার নাম হচ্ছে ফ্রেনিকুলাম বেলি, বুঝেছ, ফ্রেনিকুলাম বেলি আর ফ্রেনিকুলাম বেলাই। হোয়াট ওয়াজ ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই? তুমি বলবে স্যার আপনি তো একটা অ্যানাটমি লোক, আপনি তো সবই আলতো আলতো না বলে আর বলে ইম্পর্টেন্ট ওটাই না, আমি সেই নাম করেই বলছি এগুলো বিজ্ঞান তুমি পাও। তাহলে what for you want to identify this particular belly? On either side of the particular belly, you will find the root, you will find the trochlear nerve matter. Trochlear nerve কে দেখতে পাবেন, trochlear nerve কিন্তু midbrain surface দিয়ে বেরোচ্ছে, ও নিউক্লিয়াস আছে midbrain, কিন্তু বেরোচ্ছে এই জায়গায়, immediately below the midbrain, on either side of the particular belly. All these are important for HQ next and HQ posterior. তাহলে এরকম ভাবে বেরোবে, এখানে তো থাকবে, এখানে এরকম করে ফুটো থাকবে, এখান দিয়ে বেরিয়ে এইটা, এখান দিয়ে বেরিয়ে এইটা সামনে ট্রকিয়ার। তাহলে তোমার ব্রেনে তুমি যদি ট্রকিয়ার নাও দেখতে পেলে না, স্টেটার মোস্ট না, তুমি এই ফুটো দেখবে, বুঝেছো? On either side of the reticulum belly. This is point of emergence of the trochlea nerve. The important kind of trochlea nerve are the only radial nerve which is emerged from the dorsal aspect of the brain. None of the other radial nerves emerge from the dorsal aspect. ঠিক আছে? তাহলে dorsal aspect of the concept নিয়ে দেখবে। তাহলে তুমি superior cellular phenomena HCP দেখবে। এবার কথা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস বাকি ভিজুয়ালাইজেশন করাবে। superior cellular phenomena these are bundles of nerve fibers. ঠিক আছে, coming from the cerebellum to some part of the brain. What type of fibers they will be carrying? এটা জানতে। Middle cerebellar phenomena নিয়ে বললাম সবথেকে মোটা valves কি ফাইবার আছে, এখানে যে ফাইবারগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি all fibers are efferents from the pons. All are efferents from the pons, মানে going to the cerebellum. You will find not a single fiber coming from the cerebellum and catching the cerebellum. No outgoing fibers ke pabe na cerebellum. All are incoming fibers. What the cerebellum? From where they are coming? From the pons. Then here you will find only ontocerebellar fibers. Ontocerebellar fibers. Ontocerebellar. Yes. Ontocerebellar fiber. তার মানে এরা হচ্ছে efferents. These are efferents from the pons. Efferents from the pons. Efferents. Coming to the superior cellular phenomena. Here, majority of the fibers are from the cell to the membrane. That means these fibers are efferents from the membrane. ঠিক আছে? Efferents from the membrane. What? Efferents for the cell. তাহলে এই ফাইবারগুলো জানো, these are efferents for the cerebellum. তাহলে cerebellum থেকে কি করব? In relation to cerebellum, these are efferents for the cerebellum. এই যে গ্রুপটা আছে, এই গ্রুপটা হচ্ছে efferents for the cerebellum. Efferents. এরা হচ্ছে efferents. আর এখানে কারা আছে? এখানে আছে efferents from the cerebellum. Efferents from the cerebellum. Most clearly, efferents from cerebellum. তার মানে cerebellum থেকে এইভাবে উপরের দিকে উঠছে, আর এরা এইভাবে ঢুকছে cerebellum. দেখছো? তাহলে majority of the fibers in the superior cellular phenomena are efferents from the cerebellum. একটা small group আছে which will be efferents from the cerebellum. আমি একটু জিজ্ঞেস করব, but this is the way I know. What? Which group of fibers in the superior cellular phenomena which are efferents for the cerebellum? Receiving cerebellum is receiving enough. Spinocellular. So spinocellular বলতে হবে না, বলতে হবে anterior or ventral spinocellular. তাহলে only efferent for the cellular. এখানে কি আছে? এখানে আছে anterior or ventral spinocellular. ঠিক আছে? যে একটা গ্রুপ আছে এখানে efferents from the cellular আপনাকে জিজ্ঞেস করব। বুঝেছো? all are efferents. efferents কি জিজ্ঞেস করবে?
আমরা ইউজুয়ালি এটা ফিজিওলজি সিরিয়াল তো আছে আমরা এই জায়গায় ফাংশন কিছু করতে পারি 5 মিনিট দিলে ওভারল্যাপিং ডোমেন আছে তাহলে এসিপি এসিপি হয়ে গেল ইন্টার সেলুলার ট্র্যাকটাকে এসিপি বলছি কারণ মানে দিস inference from the cause or afference from the cellular এই গ্রুপ অফ ফাইবারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার এইটাকে নিয়ে তোমাকে বলে দিই তাহলে হয়ে যাবে what I am telling you so long is the surface features of membrane and medulla I have told you now let me tell you in brief after membrane bonds medulla makes elements these are made up of nuclear tissue how the nuclear tissue is essentially organized তার কারণ তুমি দেখেছো there is a definite organizational pattern in the membrane in the cellular everywhere there is a pattern of organization haphazard কিছু হতে পারে in the brain how the nuclear tissue is organized ঠিক আছে এটা জানতে হবে বেসিক স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন তার কারণ প্যাক্ট উইথ নিউক্লিয়ার টিস্যু আছে তাহলে হাউ দ্য নিউক্লিয়ার টিস্যু ইজ অর্গানাইজড or what are the things that will encounter if you cut sections to the bonds membrane medulla ঠিক আছে কি দেখতে পাবো surface features you have seen in the membrane cranial surface glass ceiling ঠিক আছে রসের দিকে দেখেছি অপরাধ ঘটে ওদের কাজ আমি বলেছি অপরাধ ঘটে now these bodies are made up of neural tissue meaning here will be neurons packed with neurons and their dendritic processes obviously such neurons will be receiving inputs and will give outputs ঠিক আছে as for the superior molecule these are concerned with vision but from where it can receive its inputs to the superior molecule visible to হচ্ছে it is concerned with vision from where it can receive its inputs it can receive inputs from the retina by the optic nerve it can receive inputs from the visual cortex that it receive inputs from the retina as well as its outputs কোথায় যাবে না outputs from the superior molecule membrane আছে ওকে নিউরনস তারপর এক্সনস আছে বলো হ্যাঁ ব্র্যাকিয়নস superior brachium না superior brachium দিয়ে ইনপুট আসে input superior molecules namely output from the molecule superior molecule will be giving rise to the spinal tract influencing the motor neurons ঠিক আছে in the lower brain stem and in the spinal output কোথায় যাবে output কোথা থেকে যাবে in the bulb means medulla তার মানে in the medulla there will be some cranial nerve upon which these fibers will exert influence similarly it will exert influence upon some of the spinal motor neurons in the cervical part take to spinal we receive input from the occipital cortex and some fibers will be there from the optic nerve ঠিক আছে bypassing the edge এদিকে bypass করে এইভাবে ভাবতে হবে মানে কতটা কোয়ান্টিটি না হয় as for the glass এই যে দুটো বড় বড় glass ঠিক আছে এই glass এর ভেতরে কি ফাইবার glassটাকে in section আমরা এরকম দেখি আমি আগে ছবি দেখিয়েছি এই একটা glass ঠিক আছে আর এইদিকে আরেকটা glass এইটা glass এটা glass এটা glass এই glassের মধ্যে কিভাবে ফাইবার থাকে more or less here medial 16 lateral 16 16 plus 16 equal to 1 right
1626 equal to 1/3 তাহলে intermediate 2/3 এখানে কি আছে এখানে কি আছে 44 4 minus 44 4 minus medial 16 lateral 16 from all the parts of the body from the frontal lobe frontoportine from the parietal lobe parietal from the occipital lobe occipital from the temporal lobe temporal from the via different parts of internal capsule they will catch hold of the medial 16 lateral 16 of the grass ठीक है we reach the catch hold of the grass medial 16 lateral 16 will reach the pons in the pons what they do তাহলে এটা বিপরীত দেখা ঠিক আছে মানে বিশাল মনে রাখতে হবে ইন্টারমিডিয়েট থার্ডে কি থাকে কর্টিকোস্পাইনাল কর্টিকোনিউক্লিয়ার very important corticospinal corticonuclear corticospinal corticonuclear সব জানতে হবে আমরা কোনো কারণে এখানে ইনফেকশন হয় এই যে স্ট্রোক হয়ে যাবে বটলাইনার হেমিপ্লেজিয়া স্ট্রোক সিভিএস ইউনিভার্সাল অ্যাক্সিডেন্ট সেটা শুধু ব্রেনে হলে হবে তা না ও ব্রেনে ব্রেনে হতে পারে সব আসে পরীক্ষা দেখো কোন আকারে দম এটা হবে আপনার একাডেমিতে আসতে পারে ট্রিটমেন্ট তাহলে এখানে থাকবে কর্টিকোস্পাইনাল কর্টিকোনিউক্লিয়ার এখানে কর্টিকোকর্টাই এখানে কর্টিকোকর্টাই কোন কর্টেক্সে কোন জায়গা থেকে শব্দ হতে পারে দরকার আপাতত কর্টিকোকর্টাই কর্টিকোকর্টাই in the grass the fibers are sinking into the walls ঠিক আছে house where in the ventral most part of the bones we have to দেখালাম বেসিলার পার্ট সেই বেসিলার পার্টে হাউস এবার দেখো এই যে একেবারে ventral most part of the bones যেখানে আমরা বেসিলার সালকাস দেখেছি যেখানে বেসিলার সালকাস দেখেছি সেই জায়গাটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এই সেকশন এখানে ইন্টারসেলুলার ট্র্যাক্ট আছে ইন্টারসেলুলার ট্র্যাক্ট আছে this is the ventral part of the bones this is the ventral part of the bones cross section করেছে এটা ventral part of the bones ঠিক আছে এই ventral part of the bones এ corticospinal corticonuclear fibers আমি আগেই বলেছি corticospinal corticonuclear fibers আর here indicated in a mass একটা mass হিসেবে আছে as soon as they enter the bones they will separate will be organized in the form of bundles এরকম ভাবে organized হবে এরকম ভাবে organized এই ধরনের একটা বান্ডল আছে এই একটা বান্ডল আছে এই একটা বান্ডল আছে এই একটা বান্ডল সব ফাইবার আছে corticospinal corticonuclear কেন ফাইবার গুলো সোজা দিও আমি এখন আছে উপরে যেমন আছে এইভাবে দিতে পারবো these fibers are being forced to scatter there must be something which will force the vertically running fibers to scatter into bundles now what are those elements which force the vertically running fibers to scatter and integrate in the form of bundles transversely running fibers arising from the pontine nucleus normally এই জায়গায় বসে আছে একটা very important group of nuclei যার নাম হচ্ছে পোন্টাইন নিউক্লিয়াস এখানে বসা পোন্টাইন নিউক্লিয়াস পোন্টাইন নিউক্লিয়াস পোন্টাইন নিউক্লিয়াস বিলিয়ার্স এখানে বসা আছে পোন্টাইন তাহলে ওই যে পোন্টাইন ফাইবার from all parts of cerebral cortex they are made into this pontine nucleus এই পোন্টাইন নিউক্লিয়াসে আবার রিলেটেড পোন্টাইন নিউক্লিয়াস হচ্ছে রিলেটেসে রিলেটেস কেন মনে রাখতে হবে 4x400 মিটার রিলেটেড এই যে বোঝাই কি ওয়ার্ড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না মানে আমাদের ইন্ডিয়ান মধ্যে যে ফাইল বুঝেছো চারটে ছেড়ে আছে তাহলে রিলেটেসের কথা মনে রাখতেই হবে সেখানে যে অ্যাক্টর ম্যান আছে তার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি কুমার দুর্দান্ত দৌড়েছে জাস্ট অ্যানিকার পেছনে আর ইংল্যান্ডের আগে ফিনিশ করেছে এর থেকে ফাইনালে গেছে যাই হোক এদের সামনে রাখা হবে তাহলে অনেক পোন্টাইন ফাইবার্স আর হিয়ার from here this nucleus is nothing but
মানে মানে অনেক নিউরন all those neurons with their axons মানে nerve fibers now those axons will be traveling the other side এরকম ভাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে আর এখানে কোন এরিয়া মানে এই ফাইবার যাচ্ছিল তাদেরকে ছড়িয়ে দেবে এই ট্রান্সভার্স রিগার্ডিং ফাইবার now these transverse রিগার্ডিং fibers are creating such ridges marking the ventral aspect we have বলেছি parallel ridges আছে marking the ventral aspect of the body these fibers some of these fibers which are close to the surface will be creating such ridges parallel ridges upon the ventral surface of the body and where they will go they will catch hold of this middle cerebellum peduncle এবং কন্ট্রোল একটা হসপিটাল ওদের এইটাকে ধরবে ওদের সোজা সেরিবেলামে চালা তাহলে কি ফাইবারের প্রোগ্রাম কি হলো কর্টিকো কন্ট্রো সেরিবেলাম আবার সেরিবেলাম থেকে সুপিরিয়র সেরিবেলাম peduncle দিয়ে গেছে এফারেন্স বেরোচ্ছে বেরিয়ে মিডব্রেনে যাচ্ছে মিডব্রেন থেকে বায়ার খারাপ আসতে পিকচার করে এটা হচ্ছে কর্টিকো কন্ট্রো সেরিবেলো কর্টিকাল লুপ এই লুপটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে ইন এনি মোটর অ্যাক্ট যে কোনো মোটর অ্যাক্ট কোঅর্ডিনেশন বিটুইন অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড অ্যাগনিস্ট কোঅর্ডিনেশন বিটুইন দ্য সাইনাপটিস এছাড়া তো কোনো মুভমেন্ট হবে না রে বাবা কাজে ফাইন অ্যাক্ট যে কোনো মুভমেন্ট নিডস কোঅর্ডিনেশন between the different muscle groups and that is being held by the cerebellum with the head of the skull. ঠিক আছে one time নিউক্লিয়াস এর চলে গেল মানে ভেন্ট্রাল পার্টে আমরা one time নিউক্লিয়াস দেখছি biliars plus fiber system দেখছি in addition the corticospinal corticonuclear ওদের ডেস্টিনেশন এখানে নয় ওরা যাবে জায়গায় পৌঁছে যাবে কিন্তু more or less they will move to the next part of the brain stem matter এবার বলছে এই জায়গাটা পড়ে রইল এই জায়গাটা কারণ এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এই যে জায়গাটাকে আমরা বলি পন্টাইন টেগমেন্ট পন্টাইন টেগমেন্ট ব্যাক টু টেগমেন্ট ঠিক আছে পন্টাইন সাবস্টেন্স ঠিক আছে তাহলে এই যে পন্টাইন টেগমেন্ট এরকম টেগমেন্ট আপনি ক্যান অলসো ফাইন্ড ইন মিডব্রেন বুঝেছো প্লাস সেরিবিয়ার সামনে তার পেছনে সাবস্টেন্সিয়াল লাইনটা থাকে তারপরে মিডব্রেন টেগমেন্ট থাকে in the টেগমেন্ট you will find some of the radial nerve যাদের থাকার কথা বন্স যাদের তাদের পাবে মিডব্রেন হার্ড অ্যান্ড তাদের পাবে এছাড়া রানিং ফাইবার আছে ঠিক আছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকস ডিসেন্ডিং ঠিক আছে ডিসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম অ্যাসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম রেডিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস আর কি থাকবে তাহলে টেগমেন্টাল টিস্যু ইউরাইট টিস্যু সেখানে তোমার আন্ডাররাইটিং জন্য কি মনে রাখতে হবে which are the radial nerve nuclei which are housed in the box which are the radial nerve nuclei that are housed in the midbrain tegmental plus the disposition of the running fiber bundles ঠিক আছে নিচে আর উপরে কাজ আছে তাদের ডিসপোজিশন কিভাবে বুঝবে by studying the cross sectional anatomy তোমাকে দেখতে হবে midbrain দুটো লেভেলে সেকশন আছে superior colliculus inferior colliculus বক্সেও তিনটে লেভেলে থাকে তুমি দুটো লেভেল দেখতেই হবে একটা আপার বক্স একটা লোয়ার বক্স ঠিক আছে how the fiber bundles are arranged or disposed how the radial nerve nuclei are disposed ঠিক আছে next তাহলে this is more or less the forms acronym here lies the ventricular cavity ঠিক আছে here lies the ventricular cavity এখানে তো একটা নিউক্লিয়াস তুমি জানো অ্যাক্সেল নিউক্লিয়াস in the lower box what are concept অ্যাক্সেল নিউক্লিয়াস আছে winding around the অ্যাক্সেল নিউক্লিয়াস facial colliculus facial nerve fibers আছে regarding the facial nerve nucleus আমরা পরে বলব সময় পেলে আমরা বলব তাহলে this is more or less the form acronym box থেকে কোন রেডিয়াল নার্ভ তুমি বেরোতে দেখবে ঠিক sensory root motor root sensory root is the thickest figure of the two motor root lies in the thinner next we proceed on to the medulla
আমার কথা হচ্ছে আমি পরিশ্রম করছি ইজ মাই ডিউটি তাই আর ওর ডিউটি হচ্ছে একটু লিসেন কারণ ও হাসছে খুশি ইজ দ্য টার্মিনাল সেগমেন্ট অফ দ্য বেস একেবারে নিচে থেকে তুমি মেটালাকে দেখতে মেটালা মেটালা স্পেক এক্সামিনেশন আমার মেটালা ইজ ঠিক আছে তাহলে কনসেপ্ট এরকম বাজ দেখবে বাজ এরকম বাজ আছে কনসেপ্ট এখান থেকে ইউনিসেলুলার ক্যাপিটাল আছে ইউনিসেলুলার ক্যাপিটাল ইউনিসেলুলার ক্যাপিটাল সেলুলার মধ্যে ডুবে আছে তারপরে দেখবে মেটালার একটা এরকম ফাইল আছে এইরকম একটা ফাইল আছে এটা ভেন্ট্রাল মিডিয়া ভেন্ট্রাল মিডিয়া এবার এই যে মেটাল এই মেটাল মানে এই লেভেলে কতগুলো জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে ভেন্ট্রাল আছে এখানে তুমি কি দেখবে on either side of the midline is marked by a surface ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরোমিডিয়াল সারফেস তার দিকে তুমি দুটো এলিভেশন দেখতে পাবে লংজিটিউডাল এলিভেশন দেখতে পাবে এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন আছে দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশনের নাম কি পিরামিড শুধু কায়রোর কাছে ডিজাইন নেই পিরামিড মেঘালয় তো আছে ঠিক কি দেখে these are pyramid who are all sons of rich people এখন এই যোগা সৌভাগ্য হয় নিয়ে যাবে বাবা যদি ভালো করে পড়াশোনা করো আর যদি ঝঞ্ঝট করো দাও ওকে নিয়ে যাবে তুমি এখন দেয়ার এক্সপেকটেশন তোমার নট কনফার্মিং তোমাকে নিয়ে যাবে বুঝেছো তাহলে পিরামিড ডিজাইন আছে আবার মেঘালয় আছে তাহলে এরকম পিরামিড তুমি দেখবে এবার এই পিরামিডের পাশে জলপাই দেখতে পাবে ঠিক আছে পিরামিডের পাশে এরকম জলপাই হ্যাঁ এই বলছে অলিভ ঠিক আছে অলিভ অয়েল আমাদের দেশে জলপাই হয় কিন্তু আমরা অয়েল এক্সট্রাক্ট করতে পারি টেকনোলজি দ্বারা আর কম অলিভ টেকনোলজি ট্রান্সফার করে লাভ বিশেষ হবে অলিভ কোথায় মেকিং অফ অলিভ মেডিটেরিয়ান ইতালি স্পেন ইজিপ্ট আলজেরিয়া টিউনিসিয়া লিবিয়া দেখুন এই সমস্ত জায়গায় অলিভের সমস্ত প্ল্যান্টেশন আছে প্রচুর পরিমাণে জলপাই অলিভ কেন মনে রাখতে হবে অলিভ পেছন থেকে বল পেছন থেকে অলিভ কেন মনে রাখবে What is the color of the army uniform? Olive green. দেখো olive green জলপাইয়ের কালারে ওদের এই ইউনিফর্ম এখন নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয়েছে অন্যরকম সব প্যাকেট হয়েছে এখন আমেরিকাকে ফলো কিন্তু বেসিক কালার হচ্ছে অলিভ গ্রিন আপনি সব গাড়ি দেখবেন অলিভ গ্রিন কালার সমস্ত গাড়ি এই অলিভ না দিলে চলবে না তাহলে এইরকম একটা বডি দেখতে পাবে বডি ঠিক আছে এবার এই দুটো ইলংগেটেড বডি আছে বডি তার পাশে আমার একটা বড় হয়ে গেল এরকম একটা ফাঁক থাকবে তাহলে বেডলাইন তুমি দেখতে পাচ্ছ এই দিকটা ঠিক আছে এটা অলিভ এবার এই পাশটা এই জায়গাটা দেখেছি এই জায়গাটা এবার তুমি নজর তুলে দেখতে পাবে একটা কিছু বডি এটা থেকে উঠে খুব তাড়াতাড়ি দেখবে সিম্পলি ইন দা সাবস্টেন্স অফ সেরিকুলার এরা হচ্ছে ইনফিরিয়র সেরিকুলার তাহলে সেপারেটলি দ্য পিরামিডাল বডি এখানে একটা সার্কাস আছে নাম অ্যান্টেরোড্যাক্টাইল সার্কাস অ্যান্টেরোড্যাক্টাইল সার্কাস অ্যান্টেরোড্যাক্টাইল সার্কাস আর সেপারেটলি দ্য অলিভ ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র সেরিকুলার পিরামিড এখানে একটা সার্কাস আছে এরকম তার নাম পোস্টোড্যাক্টাইল সার্কাস ঠিক আছে কেন তুমি এই নাম মনে রাখবে নাম মনে রাখবে কারণ আছে এই যে অ্যান্টেরোড্যাক্টাইল সার্কাস along the base of the endocrine surface if you look in some of the beds you will find booklets of blood hormonal nerve booklets নাকটা কিন্তু হরমোন নাকটা থার্ড নাক বা ফিফথ নাকের মধ্যে এরকম বেরোবে এরকম ছোট ছোট রুটস বেরিয়ে আসে ছোট
ছোট ছোট এরকম থাকে এরকম 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 ভাই তারপরে এটা সব মিলে পারমাণবিক নামটাকে কোথায় লেগে আছে in the floor of the equilateral surface you have now text ঠিক আছে posterolectal surface এখানে যদি কাদের দেখতে পাবে এখানে দেখবে এরকম হয়েছে এরকম হয়েছে আবার এরকম এরা সব মিলে এটা 9 এটা 10 এটা 11 area 9 10 area তাহলে posterior in the floor of the posterolateral surface on either side will be attached to the plates of 9 10 তাহলে 9 10 11 12 সব মিলে enters ঠিক আছে anterolateral surface posterolateral surface here too তাহলে মেটালা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল মেটাল আসবে এইবার অন্ত মেটালারি জাংশন এইকে পড় যেখানে মেটালাকে মিট করেছে এইখানে আমরা প্রথম এই জায়গা থেকে একটা নামকে দিই এর হচ্ছে এই না প্রথম দিকে না এর উপর দিকে না এটা হচ্ছে সিক্সটা অ্যাটমোস্ফিয়ার জাস্ট অ্যাবাউট দ্য পিরামিডের উপরে যে পিরামিড আছে তার উপরে যে অটো মেটালারি জাংশন আছে ওখান থেকে বেরিয়ে উপর দিকে যাবে কিন্তু এরকম আছে তো অন দা মেটাল আছে এই জায়গা থেকে যদি এরকম করবি কেমন সাইনাসে যুক্ত সিস্টেম এই জায়গা থেকে অনেকের উপর এইরকম জায়গা থেকে তোমার বিরুদ্ধে হাত স্টুডিও কম্পিউটার আছে বেশি আছে আর এইখানে দুটো এম ট্রাম এর মাঝখানে আমরা দেখব এরকম একটা সরু কিছু বেশি নামের সঙ্গে যুক্ত তাহলে কোথায় আছে 7 and 8 and think এটা নাম হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারডিপেন্ডেন্স তারপর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট between 7 into 2 and 8 8 to 2 সেন্সর vestibular cochlea for vision and balance তার মাঝখানে এটা হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারডিপেন্ডেন্ট এটাকে আমরা কমনলি বলি থাকি সেন্সরি ইন্টারফেসিং কিন্তু নয় নার্ভাস ইন্টারডিপেন্ডেন্স কোথায় আর কত তাই কত মেটারি জাংশনে 6 7 8 এটা 9 10 11 12 1 से 5 আর ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে গেল 10টা টেবিল ঠিক আছে তাহলে মেটাল রেগুলার স্কেলে পিরামিড অলিভ ইনফিনিয়ার সেলুলারটা করব হলো ডর্সাল আছে মেটাল আমি এই রকমই বলছি মেটাল উপরে এই বেসিকে আছে ওর ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটি তার পেছনে কি আছে লোয়ার পার্ট অফ সেরিয়াল এইটুকু জানলে কি মিডব্রেন হবে না এই মেটাল হবে না তার কারণ মেটালটা দেখি খানিকটা বড় আছে তাহলে এবার আমাকে নিচের দিকে অর্ডার পার্ট অফ মেটাল which aspect you will see ventral aspect or dorsal aspect posterior aspect পেছন দিকে তুমি দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পাবে মেটাল বুঝেছো তাহলে এই যে মেটাল এর পেছন দিকটা এরকম যদি পেছন দিকটা হয় সরু হবে সরু এখানে তুমি দেখবে এটা মিলবে এখানে দেখবে একটা এরকম বডি আছে এরকম বডি আর তার পাশে একটা এরকম আর দুটো বডি দেখবে এরকম মার্টিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ঠিক একটা কন্ট্যাক্ট এরা কারা এই জিনিসটা দেখছো এর নাম হচ্ছে ডিসাইড টিউবার ইন্ডিয়ান ডিসাইড টিউবার এটার নাম ইউনিয়েট টিউবার ডিসাইড এন্ড ইউনিয়েট টিউবার আর এই দুটো মাইডল না ফ্যাসিকুলাস বেসিস ফ্যাসিকুলাস ট্র্যাক্ট অফ আউটার পার্ট ঠিক আছে তাহলে ওখানে যে ফাইবারস গুলো আছে they will be laying in the UPI basis UPS this মানে মডাল মেটালা আমরা লিখে ডর্সাল মানে মডাল মেটালা ডর্সাল অ্যাসপেক্ট আর রেডিয়াল মেটালা ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট মডাল মেটালা আর রেডিয়াল মেটালার মধ্যে এসেনশিয়াল ডিফারেন্স কি এনিওয়ান মডাল মেটালা রেডিয়াল মেটালা এসেনশিয়াল ডিফারেন্স then involves in every class I am writing this sort of thing in
spite of me, yes, I will be finding some medical, because some guy capital medical output, yes, because surrender goes medical, wasting his time. Follow अनेक मॉडल मेडल के हमने पूरी क्लोज कर तो आप करो मॉडल मेडल symbols spinal having the continuation of sacral canal spinal होने पे फिर धीरे-धीरे जो sacral canal का देखते हो ये sacral canal का ही मॉडल मेडल है then it will expand into the forehead the radial now the three of मेडल आ रहे हैं मेडल तीन के क्रॉस सेक्शनल डायग्राम हमारे देखते हो একটা radial মেডल একটা বিভিন্ন মেডাল মডেল অথবা সরি একটা রেডিয়াল মেডাল যেখানে পারপেন্ডিকুলার আছে আর মডেল মেডাল দুটো একটা উপরে একটা নিচে তাহলে উপরের দিকটা ওপেন মনসের মতো তার কারণ পেছনে কোনো মেডাল নেই পারপেন্ডিকুলার ক্যাটাগরিতে আমরা সেরি নিচের দিকটা সেরিবেলাম নেই ক্লোজ ক্যাটাগরিটা উইদিন আছে সেরিবেলাম দেখো কেন দেখতে হবে আওয়াজ কি একই কথা তুমি যদি বলো বলবে না তুমি নাই করতে পারো আমার কিছু আসে যায় কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে সব পরীক্ষায় আসে সব তার কারণ রেডিয়াল মেডাল এই যে সব স্ট্রাকচার গুলো ইনক্লুডিং সেরিবেলাম একটু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর্টারি আছে তার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার সেরিবেলার আর্টারি on either side তিনটে করে আছে superior cerebellar artery anterior inferior cerebellar artery posterior inferior cerebellar artery and posterior inferior cerebellar artery which is usually a branch of the vertebra supplies the medulla cranial medulla as well as the cerebellum also provides the choroid plexus of the vertebra and it is so important affection hole lateral medullary syndrome of Wallenberg পরীক্ষায় আসে টেকনিক্যাল পেপারে থাকতে পারে ফিচারস অফ ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম অফ ওয়ালেন্স or posterior inferior cerebellar artery occlusion what will be the neuroidesis ওই দেখবে as diagram here দেখানো আছে everything is there in the book you have got your books by your parents money and you are not free এমন মানে বদমাইশ বলবো সব প্যারেন্টসের কাছ থেকে বই কিনেছে নিয়ে বই বন্ধ করে রেখে দিয়েছে মডেল মেডাল anterior spinal artery medial medullary syndrome পরীক্ষায় আসে মানে মেডাল উপরের দিকের একটা সেকশন আর নিচের দিকে দুটো সেকশন দেখতে হবে তার কারণ মডেল মেডাল একেবারে নিচের দিকে গ্রেট মোটর ডেকাসেশন হয় পিরামিডাল ট্র্যাক ক্রস করে রাইট টু লেফট লেফট টু রাইট বুঝছো ল্যাটারাল corticospinal tract এ হবে গ্রেট মোটর ডেকাসেশন occurs in the caudal most part of the medulla a little above occurs great sensory decussation tract of caudal part সেখান থেকে যে ফাইবার সিস্টেম তারা ক্রস করবে internal arcuate fibers giving rise to the medial lemniscus medial lemniscus ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোর্স তখন তোমাকে decide on nucleate nucleate শুরু you have to show the crossing in the caudal medulla then you have to place the fiber medial lemniscal fibers ঠিক আছে through the medulla pons membrane into the thalamus from there so write it down it is consist of corpora quadrigemina ঠিক আছে স্যার অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছেন জাস্ট আমি ফটোটা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারটা দেখতে হবে ঠিক আছে ট্রান্সভার্স সেকশনে এই স্ট্রাকচারটা দেখা যাবে এটাকে টুগেদার কি বলা হচ্ছে ব্রেন স্টেম ঠিক আছে তো ব্রেন স্টেমের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা মিড ব্রেন সো মিড ব্রেনে কটা কলিকুলাই আছে সুপিরিয়র কলিকুলাই ইনফিরিয়র কলিকুলাই রাইট হোয়াট ইজ দিস এটা কি দিস ইজ দ্য পন্স ওকে other name for pons is known as bridge okay actually it is bridging together and downwards you are having the medulla oblongata okay now see this structure we will see here today the pons আমাকে বল কোন কোন cranial nerve কোথায় কোথায় লোকেশন আছে cranial nerve এর কোথায় কোথায় লোকেশন আছে cerebral hemisphere is related to which nerve 1 and 2 3 and 4 is found where
3 and 4 are found in the midbrain, and in the pons you are having the 4 nerves. Okay, so what are the 4 nerves? 5th, 6th, 7th and 8th, right? So among them you are having the 5th one, that is known as trigeminal. Trigeminal এ কটা root? কটা root কটা? দুটো root. Okay, একটা sensory, একটা motor. Which one is the most larger? একটু বুদ্ধি করে বল কোনটা লার্জার হবে, সেন্সরিটা না মোটরটা? মোটর কাকে সাপ্লাই করে? ট্রাইজেমিনাল। The muscles of mastication. আর চারটে মাসেল কি কি? anterior belly of digastric আর mylohyoid আর দুটো কি? আরে কি রে? আর দুটো চারটে মাসেল আছে। মাসেল অফ ম্যাস্টিকেশন হয়ে গেল, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক হলো, আরেকটা আর দুটো টেন্সর বেলি প্যালেটিনি, টেন্সর টিম্পানি। ওকে, টোটাল 8 মাসেল। সো এইটুকু জাস্ট অনলি সাপ্লাই করে দ্য মোটর, দ্য মাসেল। হোয়াট অ্যাবাউট সেন্সরি? ইট হ্যাজ গট 3 রুট, V1, V2, V3. V1 is known as ophthalmic, V2 is known as maxillary, and V3 is known as mandibular. So this sensory root is too much large. Okay, so here you could see এই এরিয়াটাকে কি বলে? This area, if you see the pons, এটা কোন অ্যাসপেক্টে? anterior view, ventral aspect, তাই তো? এই এরিয়াটাকে কি বলছে? basilar sulcus, right? So why we will call it is basilar sulcus? Because basilar artery is going through. Remember, basilar artery is going through. I told you what is the blood supply of brain? Blood supply of brain ki? Which is the two chief major artery of brain? One is the branches of the vertebral artery coming from posterior side. Another one is going from here from common carotid artery, that is known as internal carotid artery. Understood? Two arteries are there. So among them one is vertebral artery. Vertebral artery কটা পার্ট করেছে স্নেকে? হার্স বল, কটা পার্ট vertebral artery? চারটে পার্ট। ওকে, there are 4 part of vertebral artery. Vertebral artery মানে কি? ভার্টিব্রা দিয়ে যাচ্ছে, রাইট? So এই vertebral artery টা it will divide it into 2 basilar artery. Okay, so this is the group for basilar artery, ঠিক আছে? So just if you go on the this side, both side, you will see some kind of eminence. এই জায়গাটা একটু swelling আছে, right? So this is known as medial eminence. Okay, আর এটাকে বলছে তোর medial sulcus, ঠিক আছে? medial sulcus or basilar sulcus. Next to that you are getting two swelling, that is known as medial sulcus. তারপরে আবার একটা সালকাস পাওয়া যাবে, this is known as sulcus limitans. কি বলছে? sulcus limitans. Okay, and if you go further this side you will get another swelling, that is known as facial colliculus. Okay, and lastly you will have this 4 nerve. What is this nerve? এই পার্টটাকে কি বলে? medular. আচ্ছা, তো ওখানে পন্স পড়ানো হয়েছে না? ব্রেন স্টেম পুরো পড়ানো হয়েছে, তাই তো? পুরোটাই পড়ানো হয়েছে, তাহলে তো বলতে পারবে। এই জায়গাটাকে কি বলছে? মেডুলার। এই জায়গাটাকে কি বলে? পিরামিড। ওকে, সো জাস্ট পিরামিডের অ্যাবাভ ইউ কুড সি দিস গ্রিন কালার নার্ভ, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাবডুসেন নার্ভ। ওকে, অ্যাবডুসেন নার্ভ। সো next to it you could see another nerve, that is known as trigeminal nerve and facial nerve. Okay, so which nerve? Another nerve that is coming from cerebropontine angle. Okay, between the cerebellum and pons there is one angle. From that one nerve is emerging having 2 roots, that is known as vestibulocochlear nerve. Understood? So here you are getting how many nerves? See, this one is the cerebropontine angle. Okay, and this is the vestibulocochlear nerve. What is these 2 nerve? কে বলবে এটা? এটা কোন নার্ভ? এটা কোন নার্ভ? এটা কি জায়গা? এটা মিড ব্রেন।
তাই তো, মিড ব্রেন। সো this is the oculomotor nerve and this is the trochlear nerve. Okay, it is coming from the posterior side. Okay, so this thing already I told. Pons se ki porbi? Basilar sulcus. Why? Because basilar artery is going through. Okay, and it is dividing the pons into two halves. মাঝখানে basilar artery যাচ্ছে, দুদিকে দুটো half হচ্ছে। Okay, now there is also some fibers are running. If you see the pons, you will see so many transverse fibers are running. So this is known as cerebellar peduncle. Okay, cerebellar peduncle that is going to the cerebellar hemisphere. Okay, আর কি আছে? Originate from the pontine nuclei. So main important thing in the pons, you will get the pontine nuclei. Okay, so pontine nuclei across the midline, and it also pass through the contralateral middle cerebellar peduncle. You know which peduncle is related to the pons? Middle cerebellar peduncle. So that fiber should be going to the contralateral. Okay, that means it is decussing. যে পন্টাইন নিউক্লিয়াই গুলো পাচ্ছি সেগুলো প্রত্যেকটা ডেকাসেট করে কোথায় যাচ্ছে? মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ওকে, and this is just opposite to the cerebellar hemisphere. Okay, so see, this is the picture of pons. So I told what is this? This is the pyramid of medulla oblongata. Okay, and what is this? This is the basilar sulcus. Okay, then next, see, if you see over here, there are numerous transverse fibers that are coming from the pons which is going to the cerebellar hemisphere. Okay, so that is known as pontocerebellar fiber. Okay, and if you see the two root of the fifth cranial nerve, so fifth cranial nerve eta ki nerve, ki root? Motor root. Just now I said motor root will only supply the 8 muscle, right? And sensory root, see, sensory root of trigeminal is too much thick. You could see it is too much large. Facial ta ki hobe? If you see the facial, it is just reverse. ঠিক আছে, facial এ তুই যদি এখানে দেখিস, it is just reverse. Which one would be smaller? Which one would be large? এটা তো facial nerve বের হচ্ছে, তাই না? এটা কি? This is the pyramid of the medulla. Just above that you are having abducens nerve, right? So এই সাইডে যদি most laterally you will go, you will get two root of the facial nerve. একটা হচ্ছে তো sensory, একটা হচ্ছে motor. So could you tell me which one is sensory? একটা small আছে, একটা large আছে। একটু বুদ্ধি করে বলতে হবে। facial nerve এর কোন রুটটা লার্জ হবে, ঠিক হবে? ফেসিয়াল মাসল সাপ্লাই করছে যেটা, সেটা মোটর রুট, রাইট? সেটা ম্যাক্সিমাম মাসলকে সাপ্লাই করবে, ইট উড বি লার্জ। দেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেন্সরি সাপ্লাই অফ ফেসিয়াল নার্ভ? ভেরি গুড, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র 2/3 অফ টাং। একটা হয়ে গেল, টেস্ট সেনসেশন। আর কি? আর কোথায় সেন্সরি ডিভিশন পাবি ফেসিয়াল নার্ভে? lacrimal gland, tearing. Okay, so that is sense also by the facial nerve. Okay, so if you go most laterally, you will see another nerve that is known as vestibulocochlear nerve. Okay, so tell me, among the all cranial nerve, which are pure sensory? Pure sensory 12টা নার্ভের মধ্যে পিওর সেন্সরি কোনগুলো? 1 2 8, ঠিক আছে? and tell me which are pure motor? হ্যাঁ, 3 4 3 এর কোনো সেন্সরি সাপ্লাই নেই। oculomotor nerve. What about the pupillary reflex? Pure motor কোনগুলো? Spinal accessory, hypoglossal, yeah, and so 11 and 12. Then which are the pure motor? Abducens, सिर्फ एक को ही सप्लाई करते हैं, trochlear. Okay, so 4 6 11 12, 4 6 11 12, these are the pure motor. And tell me which are parasympathetic? 3 7 9 10, 3 7 9 10. How will you remember in physiology which are vitamin K dependent pathway?
ক্লটিং পাথওয়ে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট কত 2719 ওকে ওখানে হচ্ছে 2719 এখানে ক্রেনিয়াল নার্ভটা হচ্ছে 3719 ওকে so এখানে you could see there are two root one is small medial motor and lateral large sensory so which one is the most larger that would be sensory for trigeminal then there would be abducent so we could see sulcus between pons and pyramid okay okay see in this picture this is the pons okay and this is the basilar artery okay so now another thing there are two sulcus okay this one is the superior cerebellar sulcus this one is the inferior cerebellar sulcus so which artery is going through last bench I told you if you see the pons two surfaces one is superior another one is inferior so there are two arteries that are running on the superior surface and inferior surface which are they it's very easy ওপরের দিকে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি এই যে সালকাস এটা দিয়ে এন্ড বিলোতে যাবে ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি আর থ্রুআউট দ্য মিড লাইন देयर ইজ ব্যাসিলার আর্টারি ওকে দিস আর দ্য রিলেশন অফ দ্য আর্টারি টু দ্য pons okay so facial nerve and another one is vestibulocochlear nerve so see here this is which portion anterior or posterior this is ventral view of pons or dorsal view so this is the dorsal view ventral view hole which thing you could able to see the floor of fourth ventricle okay if you are seeing the sulcus of floor of fourth ventricle that means it is ventral aspect and if you are seeing the medulla that means it is the posterior aspect okay so now we will see the dorsal surface so see this is the dorsal surface so getting the dorsal surface what you have to do you have to take out the cerebellum because this midbrain pons medulla oblongata pichone ki ache cerebellum so you have to cut the section okay so in between that you could get one rhomboid fossa so this is known as floor of the fourth ventricle so in this also you have to see so many structure what are they number one what is this sulcus I told this is the median sulcus okay fourth ventricle kintu bar bar ashe ঠিক আছে the floor of fourth ventricle is very much important so you should know the structure মাঝে আছে medial sulcus both side is elevation these are known as medial eminence okay on beside you could also see that is known as locus coeruleus okay locus coeruleus and here is the facial colliculus এখানে কি হয় here is one incident that is known as neurobiotoxis okay neurobiotoxis এ কি হয় these nerve nucleus are facial it should be just beside the abducent একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন it should be just beside the abducent মানে 6 থাকবে তার পাশে 7 থাকবে but instead of we are seeing the 7 is in between okay and 6 is on the lateral side এই facial nerve nucleus এর নিচে এখানে there is known as inferior surface of genu of sensory root of facial nerve okay inferior surface of genu of sensory root of facial nerve এটা কিন্তু explain why তে আসে বারবার okay why there is facial colliculus present in the midline and why there is elevation okay so neurobiotoxis e ki hoy this facial nerve nucleus they will just cross the abducent nerve nucleus and they will limit on the median sulcus ঠিক আছে ওকে ক্রস করে median sulcus এর দিকে আসে this is known as neurobiotoxis okay so that's why it is swelled up so now if you see just beside you could get another sulcus that is known as just now I said that is known as sulcus limitans okay and if you see that towards the lower portion of the pons you could see there are some transverse ridges okay that are going
on the transverse root. These are known as striae-medullaris. These are known as striae-medullaris. Okay. So these are the thing you have to elaborate of the floor of the fourth ventricle. Okay. So these are the thing already I have discussed. Median sulcus ki, median eminence ki, sulcus limitans ki, vestibular area and facial colliculus. দুটো নার্ভ নিউক্লিয়াই বলতে হবে, একটা হচ্ছে ফেসিয়াল আর একটা হচ্ছে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার. ওকে, so this thing only, and this is what, this is the stria medullaris. Okay, so see, this is a specimen you could see. Okay, so what are the structure you could see? What is this? We are seeing from the superior aspect. Okay, so superior aspect, what you could see, this is the basilar sulcus of pons. এটা কার সাথে কন্টিনিউ হয়? with the crus cerebri of the midbrain. Okay, ওর সাথে কন্টিনিউ হলো, right? And you could see on the by side there are two nerve are going. Number one, which is most largest one, that is the trigeminal, right? Then you are seeing the abducent and facial, both are together. Okay, facial ta aage jabe, tarpore abducent. Okay, then this is the basilar sulcus of the pons. So this is the superior view. Now this is the dorsal view. So dorsal view, what are the thing you could see? It is ki hocche third nerve nucleus is coming out, that is the oculomotor. Okay, and here you could see the basilar sulcus, very nicely seen. So this is the basilar sulcus of the pons, which is continuing the anterior median fissure, which is continuing through the anterior median fissure of medulla oblongata. Okay, and if you see on the medulla, there are two things. One swelling that is known as pyramid. Just beside that there is another swelling that is known as olive. Okay, so one is pyramid, another one is olive. Okay, so this is what they have taken out the cerebellum, right? And this is the floor of the fourth ventricle. Okay, so this thing already you have seen. Just see the specimen. So if they have cutted the bridge, so that is the cerebellar peduncle. Okay, superior cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncle. Okay, so now if you see the pons, it is divided into two parts. One is anterior part, that is known as basis pontis. Okay, basis pontis, and posterior part ta ki bole? Tegmentum. What are the part of midbrain? Who will tell? Midbrain e ki part ache? কে ছিলি শনিবার ক্লাসে? মিডব্রেনের পার্ট কি কি জয়শ্রী বল, মুখটা লুকাচ্ছে, বল কি কি পার্ট আছে মিডব্রেনের? অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র কি কি পার্ট আছে বল? ক্রাস সেরিব্রাই আছে. ইফ ইউ গো অ্যান্টেরিয়রলি কি পাবো? টেগমেন্টাম. মোর অ্যান্টেরিয়রলি উই উইল হ্যাভ টেকটাম, রাইট? And there is one duct that is known as cerebellar aqueduct. Aqueduct of Sylvius. Okay, so কোন পার্টটা এটাতে কন্টিনিউ করবে? টেগমেন্টাম. Okay, tegmentum of midbrain, it will continue with the pons, and there is one structure you could see, one again another swelling, that is known as trapezoid body. Okay, trapezoid body you could see. Okay, so it consists of acoustic fibers of cochlear nuclei ascend into midbrain to lateral lemniscus, terminate in the inferior colliculus. So who will tell the auditory pathway? Ear হয়ে গেছে, auditory pathway কি করে যায়? Hearing has come to your ear, right? So at first it will cross the tympanic membrane, then to the internal ear. Okay, internal ear থেকে কে নেবে? Organ of Corti. Okay, organ of Corti, from there where it is going? Organ of Corti থেকে কোথায় যাবে? Midbrain. It is going to the midbrain. Through where? Through the lateral lemniscus. যখনই lateral lemniscus পাবে তখন পাবে medial geniculate body. Okay, just opposite. আর যদি এটা তোর ophthalmic pathway, visual pathway তে কি হবে? Just opposite.
তার মানে ওখানে কি হবে মিডিয়াল ল্যামিনেসকাস ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি জেনিকুলেট বডিটা ল্যাটারাল হবে বাট ল্যামিনেসকাসটা মিডিয়াল হবে ওকে and finally where it is going inferior colliculus the visual pathway and auditory pathway along with diagram is very much important okay please draw আজকেই বাড়ি গিয়ে দেখবি কি করে অডিটরি পাথওয়ে যাচ্ছে কি করে ভিজুয়াল পাথওয়ে যাচ্ছে ওকে one by one so see this is the cross section so cross section of this pons has been by 2 just like midbrain you are having superior colliculus inferior colliculus এখানে দুটো লেভেল কি কি হবে একটা লেভেল হবে সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কল আর একটা হবে মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল ওকে সো देयर आर two level so here you have to say all these thing okay what is reticular formation what is the medial longitudinal fasciculus these all stuff you have to say here is also two cross section okay so this is the auditory pathway remember we told about the trapezoid body so trapezoid body is related to the ventral cochlear nuclei okay so it is related with the auditory pathway okay see this is the auditory pathway right so ki kore jacche prothome organ of Corti then cochlear nuclei right then what is this superior olivary complex from that nucleus of lateral lemniscus from that inferior colliculus medial geniculate body auditory cortex okay this thing we have already discussed okay so see this is another cross section of the midbrain and pons at the level of the inferior colliculi okay so this is would be your assignment today please draw the diagram the cross section of the two level of the pons okay repeated time the question used to come okay same from the midbrain same from the pons they will ask you please draw the diagram of transverse section at this level and elaborate the structure okay tale midbrain আর pons হয়ে গেল right so see this is the trigeminal nerve so you could see very thick nerve root ophthalmic maxillary mandibular okay আর একটা ganglion থাকে that is known as preganglionic that is cisternal segment okay so this is the same thing in between the pons and cerebellum there is fourth ventricle so here you are having the floor of the fourth ventricle okay let's go ওইখানে চল দেখিয়ে দিচ্ছি so we have covered midbrain and pons next we will do the medulla oblongata and the two lateral ventricle so it will complete your neuroanatomy